ఈలోపు ఫార్ములాస్ చూడాలని చెప్పాను, ముచ్చట్ల కాదు. ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని ఇప్పుడు అందరూ చూడకుండా రాయాలి. అవి మీ మేడం కలెక్ట్ చేస్తారు. ఆ రాయని వాళ్ళకి అటెండెన్స్ ఇవ్వకండి మేడం. కమాన్ చదవండి చదవండి. కమ్యూటేటివ్లా, డిస్ట్రిబ్యూటివ్లా, అసోసియేటివ్లా, డిమోర్గాన్స్లా. ఫస్ట్ నేను రాస్తాను, తర్వాత మీరు రాద్దరు. ఓకే, మీకు ఆఫర్ కూడా ఇస్తాను. ఈలోపు ట్రై టు రిమెంబర్. ఎస్, త్వరగా సెటిల్ డౌన్, settle down fast. Everybody try to settle down fast. Write down. ఒక్కసారి క్లాస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాకు ఏ మూమెంట్ ఏ సౌండ్ వినబడొద్దు. హలో, అందుకే నాకు సౌండ్ రావద్దు, అప్పుడే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఒకసారి చెప్తే అర్థమవుతుంది అనుకుంటాను. ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సైలెంట్. మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో 14 మార్క్స్ ఎటుపోకుండా వచ్చే బాధ్యత నాది. వినాలి. First all formulas I will write, okay? You just remember, then you take a white paper, you write down, okay? నేను ఎన్ని మినిట్స్లో రాస్తానో అన్ని మినిట్స్లో రాయాలి మీరు, ఓకే? రెడీ, స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ అ లా? యూ హెల్ప్ మీ. కమ్యూటేటివ్ లా. PRQ ఈజ్ ఈక్వలెంట్ టు QRP. P and Q is equivalent to Q and P. Next, associative law. PR, QR, R is equivalent to PR, QR, R. So next, P and Q is equivalent to and R is equivalent to P and Q and R. This is called associative law. So next one is next, distributive law. So what is PR, Q and R is equivalent to PRQ and PRR. Similarly, P and QRR is equivalent to P and Q are P and R. So this is
Very important. Next, distributive law and De Morgan's law. De Morgan's law. What is negation of PRQ is equivalent to negation P and negation Q. Negation of P and Q is equivalent to negation P or negation Q. Okay. Next law is a absorption law. These are very, very important. Those four are. Okay. Absorption law we can use very less number of times. What is P, R, P and Q is equivalent to P. P and P, R, Q is equivalent to P. Clear? So these are the very important laws. Next, some more equivalences. What are the equivalences? P implies Q is equivalent to, Chapali, last, negation P or Q. Similarly, P and negation Q. దీనికి డి మోర్గాన్స్ లా అప్లై చేస్తే ఇదే వస్తుంది. ఓకే, అదేం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, సమ్ ఐడెంటిటీ లాస్. negation of P is equal to P. సపోజ్ PRP ఉంటే ఏమవుతుందండి? PRP, P ఓన్లీ, ఐడెంటిటీ లా. P and P ఓన్లీ. ఓకే, so P double implies is equivalent to what? ఏమైనా సౌండ్ లేదు, మార్నింగ్ చెప్పాం కదా. P implies Q, P double implies Q is equivalent to P. ఓకే, ఆ ఫ్లోలో లేదు మీకు. P implies Q and Q implies P. And one more formula, P and Q are negation P and negation Q. Okay. And next, R and P are negation P. R and P are negation P. R and P are negation P అంటే ఏమవుతుంది? True. R and T, what it becomes? R. ఇవి మర్చిపోకండి. P R negation P equal to true. P and negation P becomes, చెప్పాలి లాస్ట్, false. So R and T becomes R. Okay. R and P and negation P. అన్ని సౌండ్లు వస్తున్నాయి, వేరే సౌండ్లు. R and P and R and false. It becomes what? One is false, and operation is always false. So next, R ఇంకేమైపోయింది? R P and negation P ఏమవుతుంది? R F, it becomes R. So these are the different equivalence formulas. Okay. Now with this knowledge we will get 14 marks అండి. మార్నింగ్ వరకు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ వరకే మనకి 14 మార్క్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ we will take one previous paper. I will tell you the problems. You do it later, okay? Because it is consuming a lot of time. So just by using this formula, I will solve one problem, okay? One set of problems I will solve. Later you can do it. It's very easy only, okay? Let us solve the problems. So ఇప్పుడు మీరు అందరు రాస్తారు కదా, తర్వాత లాస్ట్లో
లాస్ట్లో రాయాలి, ఇప్పుడు వద్దులే, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్ డౌన్ ప్రాబ్లం. లాస్ట్ ఇయర్ we got a 2 marks problem. Construct the truth table. Construct the truth table. Two marks question andi. 2 marks question 2025. Construct truth table. Construct the truth table. చెప్పండి. Construct the truth table for negation P or negation Q. Negation P or ఏమన్నాను, negation Q. This is a last year question. ఓకే, ఏమన్నాడు, జస్ట్ 2 మార్క్స్. ఏమన్నాడు, construct the truth table for the above formula. How many statements are there, ma? 2 statements, P, Q. So how many truth values will be possible? 4. So let us take first P, Q. What is the order we need to follow? F, T, T, F, T. So tell me next, negation of, first which one I need to evaluate? True. False becomes true. True becomes false. This is negation P. Next one is negation Q. Negation Q means F becomes true. T becomes false. False becomes true. T becomes false. So negation of P and negation of R. Okay. So negation of P or negation of R, Q. So R means R between these two things. T, R, T. What it? True. T, R, F. True. F, R, true. True. F, false. What is it? Next to whole negation. So whole negation means for this one we are applying negation. Negation P or negation Q. T becomes false. T becomes false becomes true. That's it. This is you will get 2 marks. Construct the truth table for the given formula. Write down. Any doubts till now? రాయాలి, అందరూ రాయాలి. నేను ఆడ బోర్డు మీద రాసింది మీరు అందరూ రాస్తారని. కనిపిస్తుంది కదా లాస్ట్ వరకు? మీకు కనిపించాలనే పెద్దగా రాస్తున్నా అక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్యాప్ వస్తే సౌండ్ కాదండి రావాల్సింది. షో దట్ నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. అది రాయడం ఏముందండి, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. డన్. ఫాస్ట్ ఉండాలి రాయడం. అర్థమైతే చాలా మీరే ఫాస్ట్గా రాసేస్తారు. సరే మళ్ళా సార్ అంటున్నారు ఎవరు కానీ. రైట్. షో దట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. షో దట్
show that negation of P and Q, negation of P and Q is equivalent to negation P or negation Q. We know this are equivalent only, but we have to prove. So ఏం చేయాలి ప్రూవ్ అంటే construct the truth table. So this truth values and this right hand side formula truth values has to be same. చేయండి ఫాస్ట్ చేయండి. చేయాలి ఫాస్ట్. How many statements are there? Only 2 statements. హలో, మధ్యలో నాకు ముచ్చట్లు వస్తున్నాయి, ముచ్చట్లు రావద్దు. హలో, నేను చేస్తున్నా, నాకు హెల్ప్ చేయండి. ఓకే, నాకు హెల్ప్ చేయండి అందరికా, చాలు. పి క్యూ, అమ్మాయిలు ఆపేసేయండి, వినండి. పి కామా క్యూ, వాట్ ఆర్ ద ఎఫ్ 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 టి టిఎఫ్ టిటి. సో నెగేషన్ నా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, పి అండ్ క్యూ, వాట్ ఇస్ ద పి అండ్ క్యూ? Where F, 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 T. So negation of P and Q, what it becomes? T, 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 F. So remember, this is a left hand side part. LHS values. వినాలి ఇది ఒకటి, తర్వాత చెప్తారు మీరు. This is a LHS value. Now what is RHS value? Negation of P or negation Q. So negation P means true, true, false, false. Next ma, negation Q. What is the negation Q? True, false, true, false. Negation P or negation Q. True, true, true. True F, true. FT, true. FF, false. Now tell me, this one values and this values are same or not? Same. So we can say these two are equivalence. Equivalence. So this is how we have to show that. Next, రాసుకోండి అది. నెక్స్ట్ 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి. నెక్స్ట్ 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం. అర్థమైందా? లాస్ట్ దిస్ LHS part and RHS part we have a same truth values, then we can say that is R2 equivalent. Next అర్థమైందా? ఇందులో కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్. నెక్స్ట్ ఇందులోనే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఈ సెట్ వాళ్ళకు చాలా ఈజీగా ఇచ్చారు. ఓకే, show that or prove that anything P implies Q is equivalent to negation P or Q. చేయండి, ఇది 5 మార్క్స్ అండి. చూడండి ఎంత ఈజీయో. P implies Q is equivalent to negation P or Q. చేయాలి. ఆల్రెడీ 2 ప్రాబ్లమ్స్ నేను చేశాను కదా, థర్డ్ ప్రాబ్లం చేయండి మీరు.
అది 5 మార్క్స్ ప్రాబ్లం అండి. చేయాలి. మొబైల్స్ తీసి లోపల పెట్టాలి. బ్యాగులు పెట్టుకోవాలి మొబైల్స్. ఎందుకు? మొబైల్స్ అన్నీ కనిపించొద్దు నాకు, అన్ని బ్యాగ్లో ఉండాలి. తీయాలి. మొబైల్ ఒక్కడు కూడా కనిపించొద్దు నాకు. హలో, మొబైల్ తీసేసేయండి. మొబైల్ తీసేయమన్నా. మొబైల్ లోపల పెట్టేసేయి. అందరూ మొబైల్స్ తీసి లోపల పెట్టుకోవాలి బ్యాగ్లో. బెంచ్ మీద వద్దు, తీసేయండి. తీసేయాలి. ఎవరయ్యాయి? నేను తీసుకోవాలా? డన్. హలో, ఈ ప్రాబ్లం అయిపోయిందా? హలో, చూడండి. వాట్ ఆర్ హౌ మెనీ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ దేర్? 2 స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ. వెరీ ఈజీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వర్. P, Q. So what are the truth values? False, 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 true, true, false, true, true. What is directly P implies Q left hand side? P implies Q means, చెప్పండి. It is false. Remaining all are true. Next, negation P. What is negation P means? T, T, F, F. Next, negation P, R, Q. What it is? Negation P, R, Q. F, T. It becomes T. T, T, T. F, false. True. So, this truth value, same. So, we can say what? They are equivalent. You got 5 marks. Okay? This is 5 marks question. Next. Next, so last question, one more 5 marks. Obtain the formula. Write down. Obtain the formula having the simplest possible. Obtain formula having the simplest possible form which is equivalent to the given, which is equivalent to the formula given by write down. There is one more 5 marks problem. P, R, negation P, R, Q and negation Q. Yes, this is very simple problem. He is not given any RHS part, but what he is asking, try to do in some simpler form. Okay? What? By using our previous equivalence rules. Try to understand and do it. So first, which one we need to solve? We need to solve inner parenthesis. What is inner parenthesis? Q and negation Q. Q and negation Q అంటే ఏంటి? పేజీలు తిప్పాలా మళ్ళా? Q and negation Q అంటే ఏంటి? False. అందుకే ఫార్ములాస్ ఇక్కడ ఉండాలి, అప్పుడే వస్తాయి ఆన్సర్లు. కానండి,
చేశారా ఎవరైనా? చేస్తే చూపించండి ఒకసారి నాకు. సింప్లిఫై ద ఫామ్ అన్నాను. ట్రూత్ టేబుల్తో సింప్లిఫై చేస్తావా? నో, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. ట్రై చేయండి. ఐ విల్ గివ్ యూ 2 or 3 minutes. ట్రై చేయాలి. మొబైల్ లోపల పెట్టమన్నా, మొబైల్ లోపల పెట్టు. ట్రై చేస్తే వస్తుందండి, అక్కడ ఏమీ లేదు, చాలా సింపుల్. అమ్మా ఇక్కడ చెప్పా, ట్రూత్ టేబుల్ కాదు, వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. మళ్ళా ట్రూత్ టేబుల్కి ఇస్తున్నారు వీళ్ళందరూ. ట్రూత్ టేబుల్ కాదు, వితౌట్ యూజింగ్ ట్రూత్ టేబుల్. అంటే ఏం చేయాలి? ఈక్వాలెన్స్ రూల్స్. రేపు క్లాస్కి వచ్చే టయానికి మీరు అవి 5 times రాయండి ఒక్కొక్కరు కనీసం. ఈక్వాలెన్స్ రూల్స్ ఒక్కళ్ళ బ్రెయిన్లో కూడా లేవు. రాయండి. వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఆపరేషన్ ఇది మధ్యలో మిస్ అయింది, ఒక ఆపరేషన్. ఇక్కడ 6 ఉండాలండి, ఇక్కడ ఒకటి మిస్ అయింది, మీరు అడగలే. ఓకే అమ్మా, ఆ చిన్న ప్రాబ్లంకు అంత పెద్ద డిస్కషన్ అవసరం లేదు, కానీ వినండి ఒకసారి, వినండి. వినాలి. నేను మైక్తో స్టార్ట్ చేయగానే మీరు ఆఫ్ చేయాలి మీ సౌండ్లు. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్నర్ parenthesis? వీ హ్యావ్ టు ఆల్వేస్ okay, what is Q and negation Q? So we know Q and negation Q is always false. So what it will be? So negation P are false. Here again are P. Now tell me again, simplify this parenthesis. So negation P are false. అంటే ఏంటి? ఆర్ ఫాల్స్. చూడండి, ఫాల్సా? ఆర్. నెక్స్ట్, సో పి ఆర్, ఇట్ విల్ బిగిన్ negation P. Now P R negation P, true. So P R negation P is always tautology. That's it. If you solve like this, if you write your formulas, you will get 5 marks. That's it.